Alaso. Adhirisha person. First contemplate the impermanence of all phenomena. Yourself and meditate on the impermanence of death. It is most important to cherish this. Reflect on death. Even if you are as good practitioners, in reality, you are still a living being if this teaching is not open. Therefore, beings that are body concerns and always persist in meditation practice. Practice the practice when you practice the meditation of the 3 times. The teaching is the training in superior ethics. Dharma dene li nala the correction ask you to practice this main focus. When it comes time to practice the foundation of the teachings of all Buddhas throughout the 3 times is the higher, higher training, disciplined conduct. If you do not guard your disciplined conduct as you have promised and vowed, there will be no escape for yourself from the suffering the Lord brings. Okay. That is it. Oh, Banza Sado Samaya, Mano Balaya, Banza Sado Denoba, Didande Membawa, Subu Kaya Memba, Subu Kaya Membawa, Anorado Membawa, Sarvaji Membraya, Sarva Karvaji. Tegan Shriya Guru Hum Ha Ha Sarva Tada Tada Bawa Ma Samaya Sato. Oh, Bada Sato Samaya, Manu Padaya, Bada Sato. Tijanda Drome Bawa, Subo Kayo Bawa, Subo Kayo Bawa, Amurato Sarva Sete Me Prayaza, Sarva Kumba Susame, Zetan Shriya Guru, Sarva Dada Gada Badrama, Munda Banda Samaya Sado, Om Badra Sado Samaya, Manu Palaya, Badra Sado Tenuba, Deka Soto Kaya Membawa, Sobo Kaya Membawa, Anurato Membawa, Sarva Sita, Sarva Karma Susame, Jagan Shriya Guru, Sarva Tada Gada Badramani Munda Banzema Masamaya Sado the short refuge, Sangye Chota, you have this? Yep. Where? Page 6. Oh, yeah, page 6. In Tibetan first. Sangye Chota, Zoje Chona, Sanjo.
Hasta el despertar, tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, por el mérito de la generosidad y las demás perfecciones, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres. Que todas las madres seres sintientes, infinitas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no se separen de la felicidad libre de todo sufrimiento, que permanezcan en la ecuanimidad libres del apego y la aversión. I was told that these 3 days we are also reflecting on the 4 dharmas of Gampopa. So you have to understand this is all part of all this. First, as this morning I mentioned, or other days as well, or Dharma, this kind of Dharma practice, our focus is not so much to this life. I mean, of course, we have to survive, we have to live without Dharma, if we practice Dharma accordingly, this life will be taken care of. You see, for example, if you plant a big tree which brings a lot of fruit, and your object, you're planting the tree, that your object, the total goal of the planting the tree is you are focusing how to make a good fruit from this tree. You are not looking how leaves of the tree will come, how the branches will come, When you focus on the focus on the fruit, then the leaf and the branches, this all the flowers will come by itself, You see. So likewise, our total objective of this Dharma study practice is to achieve enlightenment, Buddhahood. When you look at that, focus on that, practice the Dharma, just our life will be much better by itself. Okay? Don't worry about it. Then people think, if we look for enlightenment, what about this life? How I can survive, So we don't need to attach to that. Okay? When we say don't need to attach to that, doesn't mean don't care this life. This life will be cared by itself. Like Milarepa, who focused total enlightenment
in single lifetime, and his life will be taken care of by itself so easily. That's why I see how he brought the Buddha's teaching in the world, how it made us fresh, not some legendary, something happened in past like that, nothing that, he made the history. That's why the Buddha's teaching, he made such a rich that we are studying now. Because him and many great teachers like Gampopa, Lord Jitesulu, by taking example of Milarepa, they practiced that at Buddhahood and taught this all teaching, So our focus is for total enlightenment. Entonces, nos decía primero que él sabe que el tema de este retiro son los 4 dharmas de Gampopa y que a lo largo de todas estas enseñanzas vamos a estar hablando de eso. Y que las enseñanzas del Dharma, el foco de las enseñanzas del Dharma no son solamente para esta vida, sino para todas nuestras vidas. El punto en realidad es alcanzar la iluminación. Y ya el Dharma se hará cargo de esta vida si es que nosotros tenemos el propósito de alcanzar la iluminación en una sola vida como lo hizo Milarepa. Ponía el ejemplo de, por ejemplo, si plantamos un árbol, el propósito de plantar ese árbol es que salgan muchos frutos. Ese objeto de plantar el árbol no es poner el foco en las hojas o en las ramas o cómo vayan a salir las ramas, sino que el foco está en el fruto y ya las ramas y las hojas vendrán por sí solas. De esa misma manera, si nosotros nos enfocamos en la iluminación y en alcanzar la budeidad, entonces la práctica del Dharma por sí sola se hará cargo de esta vida. Mucha gente pregunta, pero si solo me estoy preocupando por la iluminación, entonces, ¿cómo voy a sobrevivir en esta vida? No hay que apegarnos a esa idea, porque finalmente con la práctica del Dharma la vida va a llevar su curso correcto. Milarepa también su foco estuvo en la iluminación en una sola vida, sabiendo que a través de las enseñanzas del Dharma todo iba a ir por el camino correcto. Entonces el Buda enseñó no solo a partir de leyendas, sino que hasta ahora maestros como Milarepa, como Gampopa y como Gyaltshen alcanzaron la budeidad y esto gracias a que se enfocaron en que su propósito último era la iluminación. So the 4 Dharmas of Gampopa, I'm sure most of you know what are those 4 Dharmas of Gampopa. The mind turned into Dharma, or Dharma turned into the Dharma first. And then the Dharma followed into the path, second one. And then the path, you see the error, confusion, despair from the path. And then the last one, the 4th, is called Chuba Shizuchawa, the confusion drawn into the wisdom. Sometimes they said the confusion drawn into as wisdom. And they say, but confusion itself realize nothing but nature of the wisdom. So this is the 4 Dharmas of Gampopa. Los 4 dharmas de Gampopa, la mayoría de nosotros aquí quizá los conocemos, pero bueno, los retomamos. ¿Cuáles son estos 4 dharmas de Gampopa? El número 1, que la mente gire hacia el Dharma. El segundo es que el Dharma se convierta en el camino. El tercero es que el camino disipe la confusión. Y el 4 es que la confusión se torne en sabiduría. O como algunos dicen, que esa confusión se convierta en sabiduría o que esa confusión haga que realicemos la sabiduría. So, confusion drawn into wisdom
premortal wisdom. That is our goal to achieve, complete goal to achieve. But in order to actualize that, realize that nature, the confusion is nothing but wisdom. First, our mind that was in samsara as a beginner, we need to turn our mind into the Dharma. Entonces, para que esa confusión se torne en sabiduría primordial, tenemos que entender que lo primero que necesitamos entender es que esa mente en el samsara, está en el samsara y que entonces esa mente se torne hacia el Dharma. I want to get to Mexico City, but we cannot jump there, We have to start from here, Okay, from here, Veracruz, and you drive, then you take the flight, So same way, so what we should do first? So mind turn into the Dharma. Means, see, our mind right now is a samsaric mind. Within the samsara. So we don't know what is the next life, other life. We're just stuck in this life. We all look at it everywhere. We all just focus on this life. Politicians are just focused on this life. Business people focus on this life. All the different farmers, anybody, we're all focused on this life. So Buddha said, it's not just on this life. There's another life. As we want peace and happiness in this life, next life, we need that. If you're, like say, today we're working so hard, not just for only today, for tomorrow, for next year, for more other next 5 years, 10 years, So same thing. You just don't attach only this life. Next life is more important. So you practice Dharma, do good things, create all the positive causes, and you make conditions so the next life will be better, more happier, more peaceful. So that you have to earn, create in this life. So that's what it's called mind turn into the Dharma. Entonces, porque por ejemplo, si queremos ir a la Ciudad de México, necesitamos primero empezar por tomar un coche que nos lleve a Veracruz y de ahí tomar un avión que nos lleve a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es hacer que nuestra mente se torne hacia el Dharma, porque ahora nuestra mente es una mente samsárica y no ponemos mucha atención en nuestra próxima vida porque estamos atrapados en esta vida. Y como todos los políticos están atrapados en esta vida, empresarios están atrapados en esta vida, todos estamos atrapados en esta vida pensando solo en esta vida, pero no es solo esta vida, sino son todas las vidas siguientes. Y si queremos paz y felicidad en esta vida, queremos paz y felicidad en la siguiente vida también. Entonces es trabajar, no solamente, o es como trabajar. Si trabajamos por algo, no estamos solo trabajando por hoy, sino que estamos trabajando también por mañana y estamos trabajando por tener bienestar en los próximos 5 años o en todos los años que vivamos. Y es lo mismo en este caso, no es solo trabajar por esta vida, sino es trabajar por esta vida y por mis próximas vidas. Y es por lo tanto que si queremos que practicamos el Dharma para que esta vida y las próximas vidas tengan paz y felicidad, y por lo tanto lo primero que hacer es que nuestra mente se torne hacia el Dharma. So for that, like this morning, we went through some understanding of impermanence. See? So impermanence is so precious, important.
sometimes, like say, just only for our daily life practice, when you're depressed, you feel sad, you just attached to something or somebody, you're so strongly engaged and attached to this, then you feel, what should I do? I'm suffering so much. So if that happens, reflect on the impermanence, or everything is impermanent. My depression is impermanent. No. I'm not always depressed. It just comes occasionally due to our habit in many lifetimes, And also where the person I attach to, the things that I attach to, is also impermanent. Why I should so much attach to that? So just make your mind more free from the reflection of the impermanence. So precious as a notion, Impermanence, there's a gross impermanence, subtle impermanence, and very subtle impermanence. So gross impermanence is, yes, one day I will die. I'm born in this world, then I will live life. How long, we don't know, but eventually I'll die. This kind of reflection is gross impermanence. Then more subtle impermanence, your teenage, youth, old, older, get, so this kind, like the changing of the season, the spring, summer, fall, winter, this all is like the more subtle impermanence. Okay? Then the very subtle impermanence is just going so fast. This morning we came here, now this afternoon, and this very afternoon is going every second, It's just so fast. That's non-stop. Cannot stop that changing, It's called subtle impermanence. So when you reflect on these things, you see, because of changing every second, we may not aware, don't notice that, because our mind is not that very sharp. We don't have such great meditative state. Our mind is still gross, But when you reflect on this, meditate on this, just changing every second, that's when we're aging. So meditate on this as you see. Then if you really just see the time of that dust particle of time, then you'll find just emptiness. You realize through the meditation of the impermanence, you realize emptiness, you see. So this impermanence is a very profound subject that we can reflect on. So this is the method, as I mentioned, how to turn our mind towards the Dharma. Estuvimos hablando mucho por la mañana de la impermanencia y lo precioso e importante que es reflexionar en la impermanencia. Es una práctica de vida diaria la impermanencia. Porque, por ejemplo, cuando estamos tristes, apegados a algo, nos sentimos que estamos sufriendo mucho, con mucha depresión, y reflexionamos en la impermanencia, nos damos cuenta que estos sentimientos solo vienen ocasionalmente y que son el producto del hábito de muchas vidas, de un patrón habitual de muchas vidas. Y nos apegamos a todo eso, que nos damos cuenta que nos estamos apegando a cosas que son impermanentes, pero necesitamos entender y reflexionar que la mente es libre y hacer esa reflexión de la impermanencia. Hay tres tipos de impermanencia: la burda, la sutil y la muy sutil. La impermanencia burda es aquella en la que reflexionamos que un día nacemos, luego vivimos y luego nos morimos.
Eso es una impermanencia burda al reflexionar esto. Luego una impermanencia sutil es entender que después de, luego somos niños, somos adolescentes, somos adultos, somos más viejos. Es como los cambios de estación de primavera, verano, otoño e invierno. Esa es una impermanencia sutil. Y luego una muy sutil impermanencia es donde nos damos cuenta que todo pasa tan rápido, que de repente es un fin de semana, luego ya es una tarde, luego es un momento, luego es un segundo. Todo pasa tan rápido, todo cambia tan rápido. Y si reflexionamos en que todo cambia segundo a segundo, pero nosotros no nos damos cuenta de eso porque nuestra mente no está tan clara, no está tan enfocada. Por eso hay que reflexionar a través de la práctica, como todo cambia segundo a segundo. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos también de lo que implican las partículas del tiempo y que esas partículas del tiempo son vacuidad. Y eso lo logramos realizar gracias a la impermanencia y por lo tanto, gracias a la práctica de impermanencia, podemos también realizar la vacuidad. Entonces, en la práctica del Dharma es un método para reflexionar sobre la impermanencia y por lo tanto para entender la vacuidad, y a eso nos referimos cuando hablamos de tornar nuestra mente hacia el Dharma. This translation here, this translation, this one. Do you see here, first, second, third paragraph? Here, it is most important to cherish this recollection and the reflection on that means impermanence, And then after that, it says, even if you are recognized as a good and noble practitioner, see, and in reality, you are still in a worldly being if this teaching is not born in your heart. So therefore, noble beings with good practitioner cut off worldly concerns, don't attach to these worldly concerns, fame, wealth, and so forth. And always persist in the meditation practice, meaning this meditation practice in the impermanence and suffering of samsara. So they here saying that if we are not practicing this suffering of this samsara and causality of that, as well, not reflecting on the impermanence, still we are not practicing the Dharma purely. We are stuck in the samsara. Entonces, en el tercer párrafo, donde dice, es de suma importancia apreciar este recuerdo y reflexión sobre la muerte, incluso si eres reconocido como un practicante bueno y noble, en realidad sigues siendo un ser mundano si esta enseñanza no ha nacido en tu corazón. Por lo tanto, ser noble corta las preocupaciones mundanas, no tener apego a la fama, al bienestar, etc. Y persevera siempre en la práctica meditativa. Y entonces siempre busca la práctica meditativa, la práctica de la impermanencia para poder salir de ese sufrimiento del samsara. Si no practicamos reflexionando el sufrimiento del samsara y la causalidad de la muerte, entonces no estamos practicando el Dharma. Then the last paragraph. When you practice the meditation of the Buddhas of the three times, the past, present, future, the foundation of the teaching is the training in superior, and other translation mention higher, is superior, in moral ethics. See. So when we practice or practice Dharma teachings of the Buddhas of the three times, the foundation, first of all, the foundation is moral ethics, Shila. Cuando
practiques la meditación de los Budas de los tres tiempos, presente, pasado y futuro. El fundamento de las enseñanzas es el entrenamiento en la ética moral superior que has aceptado por completo. Entonces, la práctica del Dharma, estas enseñanzas, la base de las enseñanzas, el fundamento es Shila o buena conducta moral. Now he has said, which you have accepted and vow, means Jesus writes letter to Tapadoji. So you have accepted to taking the moral ethics, and you have the vow, you have kept the vow within you purely. Y aquí cuando dice la ética moral que has aceptado y prometido, quiere decir, se lo dice Chittasuban a su discípulo, que has aceptado este voto puramente. And then he has said, if you do not protect your moral ethics accordingly, you will be unable to achieve liberation from the suffering of the lower realms. So here, liberation, not liberation from samsara, but liberation from the lower realms, the three lower realms, the hell realm, Holy Ghost, animal realm. You cannot be free from these three realms if you don't keep the moral ethics. Si no practicamos esta ética moral, aquí dice, cuando practiques la meditación de los Budas de los tres tiempos, si no proteges tu ética moral de acuerdo con ello, no serás capaz de alcanzar la liberación del sufrimiento de los reinos inferiores y habrás engañado a todos los Budas. La liberación de los reinos inferiores, que son el reino de los infiernos, de los fantasmas hambrientos y el reino de los animales. Si no practicamos una buena ética moral, entonces vamos a renacer en esos tres reinos. That's just for example, the 5 precepts, just example. I'm sure everybody knows that. The 5 precepts are the foundation of this as a moral ethics. And this morning I mentioned, Buddha prescribed to keep the the 5 precepts, and prescribed the other way, not to avoid against of these 5 precepts. Por ejemplo, los 5 preceptos que seguramente todos conocen aquí son los fundamentos de la ética moral. Entonces Buda prescribió mantener estos 5 preceptos y proscribió Buda evadir estos 5 preceptos. So if we don't keep or practice the moral ethics, moralities accordingly, then he has said, you and you will have deceived all the Buddhas. You have deceived the Buddha, even though you pretend I'm a very good practitioner, I'm doing so well, but if you don't keep the precepts well, then it ruins your life. Dice, no serás capaz de alcanzar la liberación del sufrimiento de los reinos inferiores y habrás engañado a todos los Budas. Eso quiere decir que no has practicado la ética moral y por lo tanto no has seguido los preceptos de manera correcta. This is also not just only in the Dharma study practice. In our world, you see, look at this 5 precepts as a general, so in the 5 precepts, don't take life, don't be corrupted, embezzlement, and also so forth. Look at this, don't tell lie. It's not just it's a Dharma thing. It is universal.
in our world, in the government, people who keep the 5% well, everybody admires, respects. This person is so wonderful, doing all the good things. See, then those individuals who don't keep any of those, precepts, then people don't trust. Um, they're not happy with those people. So this is corrupted people. You know. All you see, Buddha's teaching is not as a nation. Buddhist something, religion, belief, but Buddha lay out on the universal level what are the cause of the suffering. So avoid those, prescribed. What are the cause for the peace and happiness, our individual life in the society, and Buddha prescribed. So these are the for good for this life and becomes a foundation for next life, better rebirth. This is called, is called, you see, um, the mind follows into the Dharma. Sometimes we call Dharma follow into the Dharma. Entonces, no solo en el Dharma están estos 5 preceptos entre los que están no quitarle la vida a nadie, no mentir, todos estos preceptos que el Dharma dice, no son solo en el Dharma, son universales. Por ejemplo, si una persona, ya sea en el gobierno, una persona mantiene estos 5 preceptos, todos admiran a esta persona y todos dicen que esta persona es increíble. Y aquellos que no siguen estos preceptos, la gente no confía en ellos y los consideramos personas corruptas. Y no es en realidad una religión o una creencia, el no seguir estos preceptos son causas de sufrimiento universal y seguir estos preceptos son causas de paz y felicidad en la vida individual y en la sociedad. Entonces, para que esta vida y la próxima vida tengamos un mejor renacer, es por eso que decimos que queremos que la mente se torne en el Dharma, o a veces se dice que el Dharma se torne en el Dharma. No, sometimes I know in the world, we call in the Buddhist there's the monks and nuns, and they have such kind of precept, and then so these are the practice for the nuns and monks. We are lay people. We have nothing to do with us. We are free. Such kind of is not that. Where Buddha taught is all step by step. Everybody should follow. Then at the end, because our mind has to be very pure. That's the very point. Our mind has to be very trained. Mind, pure mind. So what that does is we follow the Dharma, means we follow the mind into the cause for peace and happiness. We avoid the cause for the suffering. We cannot give up everything at one moment. We cannot perfect our mind at this moment if we want to, because our habit is so deeply rooted. Difficult is just repeatedly manifesting, one after another. So without losing the courage, without mind free from the discouragement, and just follow step by step, purify, and meditating, they are impermanent. And yes, I can make it. And then eventually their nature is emptiness. And I static and practice the emptiness, I can uproot them. So, but this all takes step by step. That's where participation in impermanence is so important, So you appreciate this, rejoice this, okay? And don't think, I have been practicing for many years, I have studied, so I know a lot of things. I don't need these things. Don't think that, unless otherwise you're enlightened,
En el mundo luego se piensa que estos votos o estos preceptos solo son para los monásticos, para las monjas y las monjas, y que nosotros laicos estamos libres de estos votos, pero en realidad todos debemos seguir estos preceptos de ética moral, porque el punto para que podamos vivir o alcanzar esa budeidad y esa paz y felicidad que buscamos es que nuestra mente esté lo más pura posible, y por eso es que llevamos a cabo la práctica del Dharma para alcanzar esa paz y felicidad y por lo tanto evitar toda causa del sufrimiento. Y no es todas estas emociones que suceden, no es algo que podamos soltar en un momento, no podemos perfeccionar la mente de un momento a otro porque tenemos tan enraizados estas hábitos que nos afligen de tantas vidas, de tantos tiempos. Es por eso que no estamos libres de ellos y por eso hay que tener el coraje y la disciplina para practicar la impermanencia y por lo tanto eventualmente poder llegar a la reflexión de la vacuidad, y entonces ya que llegamos a la reflexión de la vacuidad, entonces podremos desenraizar esos hábitos que están tan enraizados en nosotros, y por lo tanto, y es por eso que es tan importante la práctica de la impermanencia, y hay que regocijarnos en el estudio de la práctica de la impermanencia sin pensar que, ay, yo ya sé esto y no lo necesito, porque es algo que tenemos que estar reflexionando constantemente. So now here I said the practice of supreme or superior moral ethic is virtuous in the beginning, middle, and end. Therefore, protect this virtuous practice as you do your eyes or life. Dice, la práctica de la suprema ética moral es virtuosa en el principio, al medio y al final. Por lo tanto, proteja esta práctica virtuosa como protegerías tus ojos o tu propia vida. As a foundation of all the meditation practices. Como fundamento de todas las prácticas meditativas. And then he has said, as a result of keeping these moral ethics, you will achieve the higher realms, higher status of divine and human life. So this means, this moral ethics is the foundation to for next life to be reborn in the divine level, means the God realms or human realms. So if you ask, what is the cause to be reborn again as a human beings? So the answer is to keep the five precepts of the moral ethics are the direct cause to be born there. Entonces la ética moral es el fundamento para renacer en el reino de los dioses y los humanos. Aquí dice, como resultado de mantener esta ética moral, alcanzarás el estado superior de vida divina y humana. Así que cuando preguntan cuáles son las causas para renacer en el reino de los humanos, es precisamente este fundamento de la ética moral. Then next is said here, but that is still within samsara's ocean of suffering. To be born in the human realm, in the divine, the God realms, still we're in the samsara. We're not free from samsara. Even though it's the higher status, higher rebirth, so we should understand that we're not free from suffering. We're still within the samsara. So she said, you will not be inspired to abandon of the ocean of samsara. Practice in order to be liberated. So you reflect on the suffering of samsara. No, I am still within the samsara.
and the suffering of change, the suffering of suffering, the suffering of conditions. Sometimes I feel good, I have this and that, but it never lasts long. Reflect on this, and we should inspire to free from samsara. Dice, pero eso sigue estando dentro del océano del sufrimiento del samsara. Si no has reconocido que el samsara es un estado de sufrimiento, no tendrás inspiración para abandonarlo. Abandona el océano del samsara, practica con el fin de ser liberado. Porque este renacer en el reino de los dioses y de los humanos, aunque sea un renacer de los mundos superiores, sigue estando dentro del samsara y sigue estando dentro de ese océano del sufrimiento del samsara, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento condicionado. Muchas veces puede ser que nos sintamos bien, pero eso no dura y por lo tanto seguimos en ese sufrimiento. Entonces hay que reflexionar en esto para que entonces nos inspiremos para buscar la liberación del samsara. So here, as mentioned, abandon of the ocean of samsara, practice in order to be liberated. So in the liberation, there are three types of liberation: the Sharavaka liberation, Pratik-Buddha liberation, and Bodhisattva liberation. So there are these types of liberation. Hay tres tipos de liberación: liberación como Shravaka, la liberación como Pratyeka-Buddhas y la liberación como Bodhisattvas. So to achieve the liberation, we practice the Dharma. It's called the Dharma becomes the path, path to free from samsara. So as mentioned first, mind forward into the Dharma, and Dharma becomes the path. That's what is called the to cross. Dharma. We started practicing to cross the samsara, go beyond the samsara. That is just as mentioned, reflect on the three types of suffering, and especially the cause of this suffering. As Buddha taught, you should understand the suffering and avoid the cause of the suffering, mental afflictions and the karma we are creating from this as a cause of suffering. We have to reduce them, purify them, to which becomes the obstacles for the liberation of the samsara. Para llegar a esa liberación es la práctica del Dharma, y es por eso que el Dharma se convierta en el camino para poder liberarnos de ese samsara. Y el Dharma es entonces ese camino en el que cruzamos el samsara para llegar más allá del samsara y entender las causas del sufrimiento. Y así, al entender esas causas del sufrimiento, implica que evitamos las aflicciones mentales, que las reducimos, las purificamos, para que podamos vencer todos esos obstáculos para entonces alcanzar la liberación. Then look at the next. Practice for liberation by giving up aspiration for nirvana. So this liberation is now this part that Gampopa, there's 4 Dharmas of the Gampopa is the confusion, despair from the path. So if you are attached to the Sharavaka's liberation or Pratik-Buddha's liberation, then we are just off the track
towards the enlightenment. We just fall into the wrong direction, even though it's free from samsara. But our goal as mission towards the enlightenment. So there, then we have studied, practice the loving kindness, compassion, and bodhicitta. Entonces, cuando hablamos de los 4 dharmas de Gampopa, que la confusión se disipe del camino, porque luego alcanzar la liberación como Shravaka o Pratyeka Buda implica que nos salimos un poco del camino, aunque sea ya estando libre del samsara, estamos un poco salidos del camino de la liberación. Entonces, lo que en realidad es buscamos esa liberación a través del amor, la compasión y la bodhicitta. So giving up aspiration for nirvana, as I mentioned, there are 2 types of nirvana. One is called partial nirvana. The other one is called the non-abiding nirvana. Okay, keep this in the mind as a practitioner. You know, the 2 types of nirvana. One is partial nirvana, the nirvana of the Sharavaka, Bhakti Buddha. You know, they achieve the nirvana. Nirvana means peace. Okay? You just only rest, you want to rest there. You are so exhausted in the samsara. So I need some rest. So then you go there as a vacation. Okay? But not the total liberation. Hay 2 tipos de nirvana, el nirvana de la pasión y el nirvana de la non-abiding. ¿Cómo se traduce non-abiding? Nirvana parcial y nirvana de no permanecer. Y esa nirvana parcial a parcial. Esa nirvana parcial es en el que ya está exhausto todo el samsara y ya me quedo ahí tranquilo. Y bueno, ese fue el primero del que habló. So partial nirvana is mentioned, you know. Non-abiding nirvana is Buddhahood. Non-abiding means neither abide in the samsara, nor abide in the partial nirvana. So go beyond these 2 and achieve the Buddhahood and then benefiting sentient beings. That's called non-abiding of nirvana. Y después ese estado de nirvana del no permanecer es en el que estamos buscando la budeidad por el beneficio de todos los seres sintientes. So that's why here I said, if you experience peace for only yourself and don't reflect on other sentient beings, you will fall into the Sharavaka and Bhakti Buddha's path. See? So abandon the mind of these inferior vehicles. Y entonces hay que experimentar la paz no solo para ti y reflexionar en la paz para todos los seres sintientes para no caer en esa nirvana de los shravakas y entonces abandona esa mente de los vehículos inferiores. So those who are interested, you see, you can discuss if there are opportunity, you know, the Sharavakas, you know, practitioner, Theravada. So we have this 5 skandha, this body which is called 5 skandha, 5 aggregates, the form, feeling, perception, formation, and consciousness. See, for them, this is the real foundation of samsara. They see that it is the impermanent, of course it is, as the foundation of suffering. All the suffering we go through is because of these 5 aggregates that what we have, kumbunga, no? And then you see, as long as we have this, we're never out of some suffering.
So we must give up this. To give up this, we have to achieve this partial nirvana. As soon as you just achieve that nirvana, then you are free from this, these five aggregates, and then you totally rest in this nirvana. All the way, this is the final achievement. So they have such a strong inspiration and make every effort to achieve that. So it's measured, this is the partial nirvana. Y aquellos interesados podemos discutir esa oportunidad o en esa manera como los Shravakas, que hablan sobre todo de los 5 skandhas o los 5 agregados que son la forma, el sentimiento, la percepción y las formaciones mentales y la conciencia, que para ellos esa es la fundación del samsara y por lo tanto de todo sufrimiento. Y que todos atravesamos por el sufrimiento debido a estos agregados. Y mientras tengamos estos agregados no podremos salir del sufrimiento y entonces hay que soltar este nirvana parcial, hay que soltar estos 5 agregados para que entonces salgamos de ese nirvana parcial y poner todo nuestro esfuerzo para salir de ahí. Also here that it says that abandon the mind of these inferior vehicles. This inferior vehicle doesn't mean we look down on them, but they are not the way the Sharvaka, the Pratik Buddhas, this is not the way to attain to Buddhahood, because it's only individual own interest and achieve the cut off the attachment to self, realizing the self grasping is non-exist. So realizing the nature of the non-existence of the self, then mind free from this grasping and achieve that state, then it's called nirvana, total peace there. So this, for individuals' liberations, that's what's called inferior vehicle, not for the ultimate Buddhahood. Entonces, al llamarlos aquí dice, abandona la mente de esos vehículos inferiores. Al llamarlos vehículos inferiores no es que los estemos viendo como menos, sino que no son el camino, ese camino de los Shravakas o de los Pratyekabuddhas para llegar a la budeidad, porque lo que hay que soltar es el apego al yo y realizar la no existencia del yo. Y al salir de ese apego al yo es que realizamos esta no existencia del yo para poder liberarnos de ese nirvana. Now in this, here when we practice Dharma every day in our life, when we have to dispel the confusion from the path, on the many steps you can take, if we are attached to this life, when we are practicing Dharma, and then this is confusion. So we should follow the practice of impermanence, as well reflect on the suffering of samsara. Look at the cause of the suffering. Reflect on these, and then all those mental afflictions, despair from the path. Meditate, step by step. And next comes here, you see, he has said, cultivate loving kindness on the basis of loving kindness and compassion. Then we develop to help others, to benefit others,
then we have to look at how to practice loving kindness, compassion. From this, cultivate the bodhicitta. Y entonces por eso hay que practicar el Dharma todos los días para que podamos disipar la confusión. Y hay distintos pasos a tomar para soltar ese apego a esta vida, para que se pueda salir esa confusión y por lo tanto trabajar, reflexionar en el sufrimiento del samsara. Y también reflexionar en cuáles son las causas de ese sufrimiento para que esas aflicciones mentales se puedan disipar del camino. ¿Y cuál es el camino? Cultivando el amor bondadoso y la compasión para ayudar y beneficiar a otros con esta práctica de amor bondadoso, compasión y de la bodhicitta. Oh, so then it said, cultivate bodhicitta on the basis of loving kindness, compassion for the sentient beings of all the six realms, not just for your own liberation. Cultiva la bodhicitta basándote en el amor bondadoso y la compasión por los seres sintientes de los seis reinos. So there are more, of course. The practice of loving kindness, compassion, and other places I mentioned, how to practice that. See, we also need to practice here as well in our daily life. See, if you read the Jewel Ornament of Liberation, I'm sure most of you may have that book. Everybody has this book, the Jewel Ornament of Liberation. Que si ya tenemos todos aquí el libro Ornamento de la Liberación. You have. Who don't have? ¿Quién no lo tiene? You don't have. Oh, that is the book that we should read, Really, that book. It is written, of course, first mentioned, it's written by Dharma Lord Gampopa. Es un libro escrito por Gampopa, que todos aquí tenemos que tener. ¿Podemos aprenderlo? What? Está bien. Vamos a ver. Está bien. No, ahora no se puede. Sí. Have you heard of Kadampa school? Que se han escuchado de la escuela Kadampa. Kadampa was, the school was founded by Atisha. Escuela fundada por Atisha. Atisha was, he was Indian. He studied in Nalanda University, Vikramalashila, all those great Buddhist institutes he studied. He became such a great teacher. Both, he was expert both on the Sutra and the Vajrayana school. So then he was invited to Tibet to establish the pure Buddha's teaching. So then he went to Tibet out of his great bodhicitta, because from India to go to Tibet is not so easy. India is lower altitude, easier to live, and Tibet is very high, harsh. I'm sure you have visited Tibet, not so easy. In the summer it's okay, but in the winter really harsh. Lot of snow, ice, and difficult. But he went there. Then he established a school, was Kadampa school, and become very famous because Atisha himself, being such a great master,
he taught all the sutra systems to make the foundation, for this teaching. Sometimes we go to high Vajrayana so much, and then we don't have enough sutra system understanding what all about the foundations, But he firmly established all from the Nagarjuna school, from Asanga school, that all the teachers put together, and he taught, especially like it's called mind training, step by step, and it becomes so famous. So many great teachers then follow that school. So Gampopa as well, first he studied the Kadamba school for many years, and he studied complete Kadamba school and became such a great, respected kind of a practitioner. All that time, the Kadamba school, the teachers they have a high expectation to Gampopa. Now he will be a great teacher for our school. Then he not only that, he studied that, he was practicing day and night, and he could meditate for days without stop, But there was not so much study of the Vajrayana. So then Gampopa, I cannot satisfy this. And he heard of Milarepa, who received the teachings from Marba, all the Vajrayana teachings, all the tantric, including the 6 yogas of Naropa. So I must go to see him. Now Milarepa is old. I must go. So he packed his belonging, just carried on his back. He just walked by himself. It took about a month to get there to see Milarepa. Then he reached to Milarepa in way up western part of Tibet. And Milarepa also saw in his vision, Gampopa would be the great potential for the Buddha's teaching to help the people. So Milarepa, with such great respect, received Gampopa. You're welcome from Central Tibet. Now we can discuss more about the teachings. So there's a lot of discussions, Then finally, Milarepa gave all the Vajrayana teachings, and that's how first Gampopa became the embodiment of all the complete Buddha's teaching, both Sutra and Vajrayana. So then, as Milarepa put the emphasis to practice, this is very important for us to make that. We have to understand, of course, no doubt. We have to have the view. What's the view of this meditation? What's the meditation itself? What's the conduct of the meditation? What's the result of the meditation, So these are very important to understand. But this understanding itself is not enough. We get the idea, but we don't have the benefit, Now to benefit, we have to sit down and meditate, put into practice. You can get benefit first yourself, and you can help to all other sentient beings. That's what Gampopa did. So after he departing from Milarepa, he meditated for 6 years. 6 years, without wandering here and there. After 6 years, then Gampopa totally realized, now I achieved final realization. I see my Guru Milarepa as the Buddha Vajradhara. Not just like old man, skinny old man, but he was the Vajradhara. So then he
he started his school in southern Tibet. This place, that region is called Tapu. Tapu region. He started at his school there. So he wrote this book. It's the combination of the Kadampa school and the Milarepa together for the Dharma practitioners as a foundation. It's the first complete Lamrim. Atisha wrote something, but he was from India, The Gampopa was from Tibet. So the first Lamrim, wrote by Tibetan, the Gampopa. And after that, many schools, regardless, the Nyingma, Pasakya, and the Kilu, everyone is so inspired by this jewel ornament liberation. So you have heard of Tsongkhapa's Lamrim? I'm sure maybe you have heard of. So that is the jewel ornament of liberation. It's the foundation to write all the other great masters Lamrim. Okay? So that's how important. It's not too much, but not too little, but enough, complete, all the complete information is in here. Some they write huge book, and it's okay if you study those, but the jewel ornament of liberation is just right size. You can comprehend in your busy life. Si es que conocen a Atisha, Atisha es un maestro indio que estudió en Nalanda, el Instituto Budista de Nalanda, se convirtió en un gran maestro, estudió todos los sutras, estudió el Vajrayana y luego fue invitado a Tibet para establecer una escuela y ahí compartir las enseñanzas del Buda. Y a través de su bodhicitta, él finalmente llegó a llegó a Tibet desde India, porque se imaginarán que ir de India a Tibet no es nada fácil, porque las inclemencias del tiempo son difíciles, el invierno es muy difícil por el hielo y la nieve, pero sin embargo Atisha fue para allá y estableció Kadampa, la escuela de Kadampa, y fue maestro de muchas personas. Y estableció esta escuela con los sutras, los fundamentos de las enseñanzas del Buda. Y entonces, pero a veces a ciertos discípulos sentían que estaban los sutras, pero faltaba cierta enseñanza del Vajrayana. Entonces estableció varias escuelas con enseñanzas del Nagarjuna y de diferentes maestros de entrenamiento de la mente paso a paso, y luego apareció ahí Gampopa, que era un respetado practicante, y había gran expectativa por este discípulo Gampopa. Este alumno Gampopa estaba practicando día y noche y meditaba sin parar por muchos días, pero él sentía que tenía todas las enseñanzas de los sutras, pero que no había tanto del Vajrayana, y había escuchado ya de este maestro Milarepa, que había recibido las enseñanzas de Marpa y de todo el Vajrayana y las enseñanzas tántricas, y entonces se fue a buscar a Milarepa para recibir estas enseñanzas tántricas y los 6 yogas de Naropa. Y Milarepa en ese entonces ya era un viejo, y Gampopa cargó solo una mochila y se fue de camino por un mes hasta que finalmente llegó al oeste de Tibet, donde Milarepa lo recibió y con mucha expectativa, porque él ya vio en Gampopa que tenía ese gran potencial para convertirse en tal maestro que iba a enseñar las enseñanzas del Buda.
Y entonces discutieron sobre las enseñanzas del Buda, sobre el Vajrayana, y así poco a poco Gampopa se convirtió en la forma corpórea de todas las enseñanzas del Buda, del Sutrayana y el Vajrayana, y se volvió muy importante para entender cuál es la visión de la meditación, la visión de la conducta de la meditación, el resultado de la meditación, y entender todos los beneficios para luego de beneficiarnos a nosotros mismos, beneficiar a todos los seres sintientes. Y finalmente, cuando salió de estar con Milarepa, meditó por 6 años, y después de esos 6 años logró la gran realización. Y dentro de su gran realización entendió ver a su guru, a Milarepa, como el Buda Vajradhara. Y después Gampopa empezó su escuela al sur de Tibet, en Dabu, y es una combinación de las escuelas de Kadampa y la escuela de Milarepa, y es un fundamento para el primer Lamrim. Atisha ya había escrito algo sobre el Lamrim, pero él era indio y Gampopa era en Tibet. Y la escuela Nima, Shakya y Gelupa se han inspirado mucho en este libro que escribió Gampopa en ese tiempo, que es el Ornamento de la Liberación, donde es un fundamento del Lamrim, y es por eso que es muy importante. No tiene muchísima información, pero tampoco tiene poca información, sino que tiene toda la información necesaria, este libro de El Ornamento de la Liberación, donde podemos comprender exactamente esos fundamentos. Thank you. So, that your ornament liberation is the Mayana path, stage is the path. It has 21 chapters, starting from the beginning, describing that every sentient being has the Buddha nature, the seed of the enlightenment. It's got basic goodness. Then it describes in the first chapter all about who are eligible and how everyone has it. So described very precisely, but not too much, but very precise, clear. That from there onwards, all the step by step, until one enters the Buddhahood. And after become Buddha, the role of the Buddha's activities, how the Buddha's activities are displayed effortlessly. So beautiful book that you will get the complete information of the Buddha's teaching. When you study and understand that well, then you can say, I know Buddha's teaching. Entonces, en este libro, El Ornamento de la Liberación, vienen todas las etapas del camino. Al principio se describe que todos los seres sintientes tenemos esta naturaleza búdica, eso se describe en el primer capítulo, y lo describe esto que tenemos toda la misma naturaleza búdica, lo describe de manera clara y precisa, paso a paso, hasta que paso a paso alcanzamos la budeidad, y también describe cómo todas las actividades del Buda se desplegaron sin esfuerzo. Así que en este libro viene toda esa información completa de estas enseñanzas. Now I'm mentioning this book because you see here loving kindness and compassion. In that book, the practice of the loving kindness very precisely described. What means loving kindness? To whom, how you practice loving kindness, and then what is different levels of the loving kindness, and then how to practice loving kindness, step by step. And what is the measurement of the perfection of the loving kindness? So you see,
And then what is the benefit of the loving kindness? So precisely, purely, freshly described. Y está mencionando este libro porque para entender el amor bondadoso y la compasión, porque ahí lo describe de una manera muy precisa. ¿Qué quiere específicamente decir el amor bondadoso? ¿Para quién ese amor bondadoso? Los distintos niveles del amor bondadoso y cómo practicar ese amor bondadoso y la medida de la perfección y el beneficio de ese amor bondadoso, y lo describe de manera muy fresca y precisa. There's a story also related to the practice of the loving kindness. Should I say the story? Yes. Claro, sí. I'm giving you a hard time. Sometimes I think yes is universal. Okay. You forgot what I said? No. Okay, no, you're not finished. You said, you said like, do you want me to, to tell the story? And they said yes. They said yes, okay. Oh, okay. So now what I'm saying is, I'm become a storyteller. I tell a lot of stories. Cuento muchas historias. Me he convertido en un contador de historias. So in the part of the benefit of practice of loving kindness, it was related to when Buddha was on the way to the Buddha on his way to Buddhahood as a Bodhisattva. He was reincarnated many lifetimes. One of his lifetime, he was called the Maitreya Bala, the power of loving kindness. He was born in the name of that as a king. The king was called the power of loving kindness. Esta historia del amor bondadoso, en Buda, en el camino hacia la budeidad como bodhisattva, en una de esas vidas era Maitreya Bhalam, o este rey que tenía todo el poder del amor bondadoso. Then one time in that kingdom, pandemic disease spread by 5 yakshas, Nujinga, 5 yakshas from coming somewhere from other place. They spread this pandemic. So then why they do that is they eat human flesh and drink blood. So when there's people die, then they get it flesh to eat and blood to drink. So they spread that pandemic. Then because of that, so the pandemic coming to the country, many parts, and people are getting so sick. Then the king got the message. In his country now, there's such a bad pandemic. Now what we should do? They didn't have good hospital. So then the king was contemplating how I can help my country people. Because I'm the king, I have the responsibility to protect the people in the country. This is my duty. He's just worrying so much how to do. Finally, he realized
Now, I have to teach the practice of loving kindness, which I have been practicing for myself for all my life. You know? So this is the way that I can help the people. So then he ordered the leader of the different provinces to come. You know? So he collected all those different head of those states. And then he talked to these people. First he said, you see, you all know that I asked you here because of this pandemic. A lot of our people are sick. Now, myself and you, everybody has the responsibility to help. So the best things what we can do is to practice loving kindness to get rid of this pandemic. So then he taught how to practice loving kindness to these all the heads of these states, you know. And then he said, now you go to your own places and teach all the people about this. You know. So he said that, you see, regardless of the people you like or dislike, everybody desire for peace and happiness. And everybody desire to free from suffering. On the basis of this reason, he said, on the basis of this reason, then everyone should practice. May everybody free from all the suffering. May everyone has peace and happiness. And practice this loving kindness in your mind, in every individual's mind. Oh. See, get rid of all your mental afflictions, the attachment, hatred, aversion, so forth. So he taught all the details of the practices, and then say you go to your own places. So then the head of all the states went to their own places, and they gathered all the people in their own place and taught how to practice loving kindness and bring the mind in the right place. And then meditate on, transform all the mind into the loving kindness and compassion. See? So after practicing this for days, first day, 2 day, 3 day, a week, 2 weeks, then starting people feeling better, lighter. And after some time, all the disease pandemic will disappear. So that first that's the best remedy when you have the pandemic. Practice of loving kindness. Entonces, en esta historia, en este rey del poder del amor bondadoso, una vez en ese reino de repente llegó una fuerte pandemia que había sido provocada por 6 yakshas que habían llegado de otro lugar, que habían desplegado esta pandemia porque querían que la gente se muriera para poderse comer su carne y su sangre. Y es por eso que la pandemia se desplegó de manera tan fuerte, y había pandemia por muchas partes y la gente estaba muy enferma y la gente le preguntaba ¿qué hacemos al rey? Porque no había buenos hospitales. Y el rey pensaba, ¿cómo puedo ayudar a esta gente? Yo tengo la gran responsabilidad de proteger a mi gente, es mi deber. Y entonces finalmente entendió que lo que tenía que hacer era enseñar la práctica del amor bondadoso, porque él mismo lo había practicado. Y ordenó entonces a los líderes de las distintas provincias y a los jefes del estado a que vinieran. Y llegaron todos ellos y les dijo, como todos saben, aquí hay una gran pandemia, tenemos muchos enfermos y todos tenemos la responsabilidad de ayudar con la mejor manera que podamos.
Y lo que creo que debemos de hacer es enseñarles a todos el amor bondadoso y cómo practicar este amor bondadoso. Así que les enseñó cómo practicar y les dijo que vayan de ahí a sus lugares y le enseñan a la gente sin importar si se llevan bien con ellos o no, si les gustan o no les gustan. Lo que queremos es que todos sean libres del sufrimiento porque todos estamos buscando la paz y la felicidad y todos a través, para poder llegar a esta paz y felicidad y libertad del sufrimiento, necesitamos que todos practiquen ese amor bondadoso en la mente de cada uno de los individuos. Necesitamos soltar las aflicciones mentales, los enojos, la aversión, la envidia, y les dio todos los detalles para que pudieran la gente, para que ellos mismos pudieran hacer esta práctica y fueran a sus lugares a enseñar esta práctica. Y entonces estos líderes enseñaron este amor bondadoso en cada uno de sus lugares y poco a poco a través de este amor bondadoso la gente se empezó a transformar, la gente se empezó a sentir bien los días, luego por las semanas, poco a poco la gente se empezó a sentir mejor y entonces por lo tanto esta enfermedad desapareció. Así que la práctica del amor bondadoso fue el mejor remedio para este momento de pandemia. Now that you see, first here we do this practice. Okay. So we to get some experience, you see. Now just relax your body here. Vamos a hacer la práctica para que nosotros mismos y mismas And tengamos esta experiencia. Relajen su cuerpo. And the mind relax. Relajen su mente. Now you meditate. We have the Buddha here. Like this Buddha, there are so many Buddhas everywhere. You just breathe in from all the Buddhas, the loving kindness into you. Meditamos así como el Buda aquí, que hay muchos Budas aquí alrededor y que todo ese amor bondadoso de todos esos Budas al momento de inhalar, ese amor bondadoso entra dentro de nosotros. See, now the way we should do is breathe in loving kindness of all the Buddhas into you. Inhalen, al momento de inhalar, inhalen ese amor bondadoso de todos los Budas hacia ustedes. And then you see, it just pervades your entire your mind and the body. Que permea todo su cuerpo y su mente. All your negative thoughts, obscurations, physical sickness, all go out. Todos sus pensamientos negativos, sus oscurecimientos, todas esas aflicciones mentales se disuelven. This way now you see, now please inhale fully. Inhalen profundamente. The loving kindness of the Buddhas. El amor bondadoso de todos los Budas. And then exhale all our negativities. Y exhalen todas sus negatividades. And again, please inhale fully all the Buddha's loving kindness into you. Inhalen el amor bondadoso de todos los Budas hacia ustedes. And exhale all our obscurations. Y exhalen todos los oscurecimientos. Once more, we do inhale fully all the loving kindness of the Buddha. Otra vez inhalen profundamente todo el amor bondadoso de todos los Budas. And exhale all the negative karmas. Y exhalen todos los karmas negativos. Now here it's important that we may have some individuals who hate you, who dislike you, who say things bad about you. These all just transform into loving kindness. Y traigan a su mente a todas esas personas que consideran enemigos, que les han hecho daño, que no los han tratado bien. Manden ese amor y ese amor bondadoso. So including those individuals, then you develop loving kindness to all the sentient beings. Y mandamos ese amor bondadoso a esos individuos y a todos los seres sintientes. You just relax your mind there. Y relajen su mente ahí.
So this is the best way to heal your mind and the body. Esta es la mejor manera de sanar su cuerpo y su mente. So you will feel so light. Y se sienten ligeros, ligeras. See. Now in that mind, in that state of your mind, you look at your mind. Y en ese estado observan su mente. It's nothing but only peace. No hay nada más que paz. See, there's no any dualistic negativities. No hay negatividades dualistas. See. Now you meditate that you appreciate to Buddha, this is how Buddha taught. Y ahora mediten apreciando al Buda y a estas enseñanzas del Buda. This is expansion of your love and compassion that you have. Esta es la expansión del amor y compasión que tienen. This practice, it make your mind more pure and fresh. Esta práctica hace que su mente esté más fresca y pura. See. Now you see. And there's no any negativities in your mind. Y no hay negatividades en su mente. See. So this is how you see now through this, if you practice this, how it helps to get rid of all the pandemics, negative thoughts, and negative karmas. Y así entendemos cómo esta práctica de amor bondadoso nos ayuda a liberarnos de todos esos karmas negativos, esas pandemias, esas negatividades. Now here, just we did once. Now you can do yourself in the morning when you get up. Ahora lo hicimos una vez, pero ustedes lo pueden hacer en la mañana, en el momento en que se despiertan. And then during that time, you just can do it whenever you memorize. Y luego a lo largo del día lo pueden hacer en el momento en que recuerden hacerlo. Then in the evening, you just practice this before you go to bed. Y en la noche pueden hacerlo también antes de irse a dormir. So all your tension of the body will be released and you become more physically, mentally relaxed. Toda la tensión de su cuerpo se va relajando y entonces pueden quedarse mentalmente y físicamente más relajados y relajados. Okay, now this is called a practical approach, okay? Esto es un acercamiento práctico, It's not something methodology. no es una metodología, It's alive, fresh. es viva y fresca. Okay. So that king, he talked to his own people about this practice. Ese rey le enseñó a toda su gente sobre esta práctica. So then when the people are free from the pandemic, they feel so fresh and good, then nobody dies. Y al la gente estar libre de esa pandemia y se sintieron tan frescos y bien y nadie murió más. Now you see these 5 yakshas have no food to eat. Y ahora estos 5 yakshas ya no tenían más comida para comer. They are very hungry, thirsty of blood. Tenían mucha hambre y tenían mucha sed de esa sangre. And then they came to the kingdom of the king. Y entonces vinieron al reino del rey. And then at the kingdom he said, we're hungry, we're thirsty, please give us food, Y
Llegaron al reino y le dijeron, tenemos hambre, tenemos sed, por favor, danos comida. Then in the kingdom, those people working there went to the king, said, there's 5 people there, they're asking food, drink. And then king said, oh, yes, just give them what they want, Yes, just, go ahead. And then they said, what you eat? These 5 yakshas said, we eat flesh, drink blood. No, we don't eat anything. So they reported to king. And the king thought, oh, what should I do? I can't kill someone, animals, feed them, because I'm practicing loving kindness. I can't do this. So then he was thinking what to do, how to save these 5 yakshas. So then finally he realized, I am my body. So his loving kindness practice was so strong. There's no fear to sacrifice himself to help others. So then he said, I got a solution. You come on, I will give you my flesh. So he cut his flesh, and blood from that gave to these 5 yakshas, And then these 5 yakshas were so inspired, developed such a strong devotion. This king is a real practitioner of loving kindness. So you see, so they are so moved, their mind. And then they said to the king, now we really appreciate what you are doing, and we respect what you are doing. You are taking care of your people in the country. And even we who eat other flesh, you help us to be alive. Due to this practice, we know you accomplished such great mental power. You will purify all the mental obscurations. Due to this practice, one day you will achieve the enlightenment, the awakened state. So this time you help us by giving your body. Now, when you achieve the enlightenment, now please save us from samsara by giving the wisdom. Your enlightenment wisdom, you please give us, so that we'll be free from samsara. And the Buddha said, the king said, yes, I will do that. Yes, definitely, I know through this practice, this is such an uneasy practice, but I did it successfully, and this will help me to achieve the complete enlightenment, and I will do that. So dedicated the virtue in that way. So when our historical Buddha Shakyamuni attained the complete enlightenment, so the 5 disciples the Buddha taught, they were the rebirth of those 5 yakshas. Entonces, estos 5 yakshas, ya que toda la gente ya no se estaban muriendo gracias a la práctica del amor bondadoso, pero estos yakshas, como ya la gente no se moría, entonces ellos ahora tenían mucha hambre y tenían mucha sed, y el rey les preguntó a sus asistentes, bueno, pero denles lo que necesiten de comer. Y cuando los asistentes les preguntaron a estos 5 yakshas, pero ¿qué es lo que ustedes comen? Comemos carne, comemos sangre.
Y entonces el rey decía, no, yo no puedo matar animales porque tengo mi práctica de amor bondadoso. Entonces, ¿cómo es que voy a salvar a estos 5 yakshas que también tengo que practicar con ellos mi amor bondadoso y mi compasión? Entonces era tan fuerte su práctica que se sacrificó a sí mismo y les dio de su propia carne. Y les dijo, yo les voy a dar de mi propio cuerpo. Les dio a los yakshas, y estos yakshas, estos 5 yakshas estuvieron tan inspirados por tanta devoción del rey que entendieron verdaderamente la fuerza de la práctica del amor bondadoso, y se les movió tanto la mente que les dijo, que le dijeron al rey que ellos iban a ayudar, a cuidar y a respetar a toda la gente del reino y a su reino. Y le dijeron también que ellos siempre iban a estar con ellos porque habían estado impresionados de su poder mental y que habían logrado purificar todos esos oscurecimientos mentales, y estaban seguros que algún día iba a llegar al estado despierto, y le pidieron que aquel día cuando él llegara a alcanzar a esa iluminación, que por favor les ayudara a través de sabiduría para que se pudieran liberar del samsara. Y estos 5 yakshas, y les dedicó la virtud de esta práctica a estos 5 yakshas, y estos 5 yakshas son precisamente esos 5 discípulos que en Sarnath recibieron las enseñanzas del Buda. Okay. This is from the four Dharmas of Gampopa, this is the third, dispelling confusion from the path. So there are many ways to practice this. De los 4 dharmas de Gampopa, este es el tercero, disipar la confusión del camino. Hay muchas maneras de disipar la confusión. Now, if you have any questions. ¿Preguntas? You have a lot of questions. Always. Okay. Thank you for this beautiful teaching. And you said about this last practice that at that lifetime, the Buddha taught this to his leaders to teach the Bodhisattva, the king. The king? Yeah. So he gave this teaching to his other public. And so other people could teach to other people. Yes, yes. So if we take this teaching you just gave us, yes, and we share to other people, yes, and they learn like in the same words or maybe yes, written, yes, they can repeat to others with some trust, so they can also benefit and expand. That's why Buddha taught this for everyone. This is not just only for Buddhists. Buddha's teaching is for everybody who are interested. There's no restriction. Okay. So this is called contagious enlightenment. Okay. You can translate into this. Dice que sí, así de la misma manera que dio estas enseñanzas el rey para todos los líderes de los lugares, y estos a su vez esparcieron estas enseñanzas con la gente de sus lugares, y nosotros ahora hemos recibido de Rinpoche estas enseñanzas y ahora las podemos transmitir a otras personas, aunque no necesariamente sean practicantes, y que si lo puede recibir todo tipo de personas. Y Rinpoche contesta que claro, que esta es una enseñanza que es absolutamente para todos, y que todos, no hay jurisdicción, digamos, esto es para toda la gente que la pueda recibir. Y que es iluminación contagiosa. Y que es iluminación contagiosa.
Maybe it's time, isn't it? About, isn't it? Good, So you see, so keep those in the. This is very condensed, profound teaching, given by enlightened master to his top, one of the top disciple, giving this, wrote this letter. Esta es una enseñanza condensada y muy profunda de un maestro iluminado que se la dio a uno de sus mejores discípulos. Also, if you have any questions from anywhere. If on the Zoom you have any questions, Debbie, there are questions? No one has raised their hand. If anyone has a question, please raise your hand. And you're unmuted. Looks like everything is resolved. Entonces parece que todo está resuelto. Very good. You say some dedication prayers? Sure. Spanish. Oh, yes, Spanish. Gran Vajradhara, perdón, página 88 de este libro. Toda la página 88. Gran Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, soberano del Dharma, Gampopa, Pajodrupa y victorioso Trikupa, que la auspiciosidad de todos los lamas Kaki perdure. Por este mérito que alcanza la omnisciencia, habiendo derrotado a los enemigos mis faltas, que libere a todos los seres arrastrados en el océano del samsara por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Bodhicitta, excelente y preciosamente, donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, pero que aumente cada vez más y más. Rezo por la excelente salud del Guru, rezo para que el Guru viva una vida supremamente larga, rezo para que las actividades del Guru se expandan ampliamente, concede bendiciones para que no me separe de mi Guru. Así como el héroe Manjushri realizó las cosas tal como son, así también lo hizo Samantabhadra. Yo seguiré su camino, dedicando perfectamente a todas estas virtudes. Por las bendiciones de los Budas que alcanzaron los tres kayas, por las bendiciones de la verdad del inmutable Dharmata, y por las bendiciones de la orden de la Sangha indivisible, que mis aspiraciones se cumplan de acuerdo con esta dedicación. Por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí mismo y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que yo y todos los seres sintientes alcancemos rápidamente el insuperable, precioso y perfectamente completo despertar. Y que las enseñanzas del gran Trikupa Ratnashri, omnisciente Señor del Dharma y Maestro de la interdependencia, continúen y se incrementen mediante el estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Sarva Mangalam. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you, Lomo Bonita. Sangha, thank you, Zoom Sangha. Thank you. Are we coming back? We'll find out. Finish it today. Finished? Yeah, Are we finished, Gampo? yeah, I think so. Oh, okay. Everyone can say goodbye to Khenchen and Kempo and the Lomo Bonita Sangha. Thank you so much for inviting us. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sarva. Gracias. Gracias. Amen. Dedicamos al medio. Gracias, Tashidlar. Bye. Thank you, everyone. Thank you for that. Thank you, Sangha. Gracias. Thanks, Galilu. Thank you, thank you. Gracias. Yeah, Gracias. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.
We'll start at 10 a.m. Bye, Kimpo. We'll start at 10 a.m. tomorrow on this Zoom channel. Yeah, same as today. Yeah, same as today. Yes. Great. Bye. 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 Thank you. Okay, everyone Bye-bye. on Zoom, we'll continue tomorrow at 10 a.m. And see you everyone then. Thank you. Bye now. Thank you, Debbie. Thank you.